আমরা ডিসকাস করছিলাম end of chapter questions end of chapter question from the hard copy of the chapter 12 তো এটা আমরা ডিসপ্লেতে শো করতে পারছি না আমরা যেটা করব আমরা হার্ড কপি থেকে পড়ব এবং আমরা এটা শেয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ সো প্রথমত আমরা যে কোশ্চেনটা এখানে ফেস করছি কোশ্চেন নাম্বার 1 copy and complete the sentence below choosing words from the list to fill the gaps a sound is produced by vibrating dash hertz echo vacuum frequency gases source vibration sound second কোনটা source of course Source. through the vibration of the source sound wave it does produce a sound, right? Anyway, next number B, the dash of a sound travel through a material at the speed of sound. What is it? Vibration. The vibrations of a sound travels through a material at the speed of sound. Yes, correct. Next, number C. So correct your answer. Afrin and Fatima, correct your answer. Answer লেখো তোমরা দুজন answer লেখো সবাই তুমি answer লেখো বাবা এই answer এটা কিন্তু আমরা ক্লাস সলভ করি নাই কপি নেই ম্যাথ কপিতে যে পেজটা টিয়ার করা যায় এরকম একটা কপি দিলাম পাশে গিয়ে ইয়াতে কপি করে ফিজিক্সে উঠাই নি হ্যাঁ বাবা না না এখানে কপিতে তোমার ফিজিক্স কপি আনো নাই জি হ্যাঁ তাহলে এখানে তুমি কেন লিখবা নেক্সট নাম্বার সি দ্য নেম ফর আ রিফ্লেক্টেড সাউন্ড ইজ লিখো ঠিক মা রেড পেন দিয়ে লেখো হোমওয়ার্ক করো নাই মানে তো রেড পেন দিয়ে লিখতে হবে রেড পেন না রেড পেন নিয়ে আসতে হবে তোমার রেড পেন কোথায় না জেল পেন তুমি ইউজ করো তুমি রেড পেন ইউজ করো তোমার রেড পেন কই লাস্ট ক্লাসে হারাই গেছে মানে কোচিং এসে লাস্ট ক্লাসে তো হারানোর কথা না দেখো তো এখানে তোমার পেনটা রেখে গেছো নাকি আমার পেন তো দুইটা ছিল একদম ফুল এটা লেটস সে ইটস yours যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে মেবি ওকে আর আপনার রেড পেন নেই আমার ঠিক আছে তিনটাই ছিল ওকে আরেকটা ছিল ওইটা বাসায় আছে আমি ওই বাসার কিছু কাজে রেড পেন ইউজ করি বাসায় নিয়ে আসি ওকে so number D the dash of a sound is the number of vibration each dash frequency of a sound is the number of vibration each second correct so লিখে নাও বা বাসায় গিয়ে লিখে নিতে পারো so correct answer is frequency and second for this right number E the unit of frequency is the dash hertz correct number F seconds can sounds can travel through solid liquid and gases correct they cannot travel through a vacuum correct so very good number 1 মোটামুটি তোমাদের বেশ কিছু आंसर কারেক্ট হয়েছে ওকে ফাইন সবগুলো কারেক্ট হয়েছে লিখছো বাবা বাসায় গিয়ে কপি করে নিও হ্যাঁ number 2 copy and complete the sentence below choosing the correct words from each pair a sound with a higher pitch has a dash has a greater dash higher pitch means smaller amplitude or greater amplitude which one yes higher sound with a higher pitch has a greater or a smaller frequency or amplitude right higher pitch means smaller amplitude right na wrong pitch is linked with frequency higher pitch means higher frequency So I said high frequency you said high amplitude I said smaller amplitude. no this is itself wrong because pitch is linked with the frequency not amplitude Then amplitude is linked with the loudness right so again high pitch both side is high frequency or greater frequency okay so greater frequency is the correct answer next a louder sound has a greater dash of course amplitude loudness depends on the amplitude like if amplitude is high loudness will be high if amplitude is less loudness will be less so this is number 2 correction number 3 draw a wave shape to represent the sound wave level this A add a second wave to represent a sound wave with a higher pitch level this B to B bolo louder sound has a greater তুমি বলো মাত্র ডিসকাস করলাম তুমি তো লেখার মধ্যে ব্যস্ত ছিলা লেখা যাবে নাকি শুনতে হবে হ্যাঁ अगेन amplitude means একটা অবজেক্টকে আমি কত তার ইকুইলিব্রিয়াম থেকে কতটুকু ডিস্টার্ব করলাম ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ডিস্টার্ব মানে কি লেটস সে একটা ড্রাম আছে ড্রামের উপরে যে লেয়ারটা থাকে স্কিনের যে লেয়ারটা থাকে
এই স্কিনের লেয়ারটা একটু যদি জোরে হিট করো, harder you hit, lower it will go and higher it will oscillate, right? High low oscillate. তাহলে এটার সাউন্ডটা কি হবে? লো সাউন্ড আর হাই সাউন্ড? হাই সাউন্ড। তাহলে হাই সাউন্ডের সাথে it depends on what, how hard you hit the object, right? যত হার্ড হিট করবো অবজেক্টটাকে, অবজেক্টটা তত বেশি হাই ভাইব্রেশন পাবে from its equilibrium, right? So এই হাই position or high displacement থেকে আমরা বলতেছি হাই amplitude. তাহলে loudness depending on the amplitude, because amplitude যদি বেশি না হয় তাহলে এই সোর্স থেকে লাউড সাউন্ড প্রডিউস হবে না, right? And pitch is linked with the frequency, means what is the number of vibration in each second. If the number of vibration in each second is more, then frequency is more, we say pitch is more. তো আমাদেরকে এই দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু আমরা ক্লাসের সময় ডিসকাস করেছিলাম। ওকে, ঠিক আছে। ওটা বলবো 2a, a sound with a higher pitch has a greater slash smaller frequency slash amplitude. এখানে অ্যাকচুয়ালি greater frequency দেখা উচিত ছিল, একটা ছোট মিস্টেক বলতে পারো, has a greater frequency. So greater frequency টা টার্মটা এখানে নাই, smaller frequency আছে, smaller sir এমন হতে পারে greater smaller অথবা চিন্তা কর তোমার এখানে যেহেতু অপশন দিয়েছে তিনটা, a louder sound has a greater, smaller frequency and amplitude, right? Greater or smaller frequency এভাবে বলতে পারো, or বলতে পারো greater or smaller amplitude or frequency। এখানে আমরা বলতে পারি greater or smaller একটাতে টিক দিব এবং frequency and amplitude এ আমরা টিক দিব, যেহেতু এখানে তারা বলছে choosing the correct word from each pair. So these are pair, greater and smaller cone pair and frequency or amplitude cone pair. So pair wise দিয়েছে, so আমরা একটা পেয়ারে টিক দিব। নেক্সট নাম্বার 3a, 3a টা শো করার কোনো দরকার আছে তোমাদের? 3a কোনো ড্রয়িং রিকোয়ার্ড? এনিওয়ান? আফরিন, ফাতিমা, ড্রয়িং রিকোয়ার্ড? একটা ওয়েভ ড্র করব আমরা এটাকে লেভেল করব a দিয়ে। আমি একটু স্টপ শেয়ার দেই, তাহলে তোমাদের জন্য স্ক্রিন দেখতে সুবিধা হবে। দুটো ওয়েভ তারা আমাদেরকে ড্র করতে বলেছে, ওয়েভ উইথ a। এর কোশ্চেনটা একটু পড়ো তো আরেকবার একজন। draw a wave shape to represent the sound wave, level this a and add a second wave to represent the sound with a higher level this b. Okay, so দুটো ওয়েভ আমাদেরকে ড্র করতে বলছে, একটা হচ্ছে রেগুলার ওয়েভ, লেটস সে this is the wave, regular wave, এই রেগুলার ওয়েভটাকে আমরা লেভেল করলাম কি দিয়ে, লেটস সে this is a। সেকেন্ডলি তারা বলতেছে ইন্টার কোন দর্শক কেন বাবা কে, তোমরা বলে কেটে দিলাম ক্লাস পড়াবো না, দেখ সমস্যা ফোন ধরবো না কেউ, পারমিশন ছাড়া কেন ফোন ধরছো বাবা? পারমিশন ছাড়া ফোন ধরা যাবে? একটু আগে তো তোমাদের এক্সপ্লেইন করলাম, ইট ইজ অল অ্যাবাউট দি এনवायरमेंट অফ দি ক্লাস, রাইট? শাহিন আশুরবা রমেশ, ঠিক আছে। সেবার বলতেছে আরেকটা ওয়েভ আমাদেরকে ড্র করতে হবে উইথ হায়ার পিচ, রাইট? So higher pitch, let's say with the same amplitude, or we can make the amplitude more, অনেক অপশন করতে পারি। সো আমরা দুটো ওয়েভ বি ড্র করব, আমাদেরকে রাখবো একটার জন্য with the same amplitude, আরেকটার জন্য with the less amplitude, and for other let's say with the higher amplitude। তিনটা অপশন তাহলে আমাদের সামনে আছে। সেম অ্যামপ্লিটিউড তার মানে কি আমাদের কি অ্যামপ্লিটিউডের পার্টটাকে আমি কি করব, লেভেল করে নিলাম যেন আমরা সহজে এটাকে ড্র করতে পারি। ওকে, সেম অ্যামপ্লিটিউড রেখে আমি হাই পিচ করলাম, দেখো see high pitch amplitude, which means the number of wave, complete wave in each second has increased, right? যদি তারা বলে যে না amplitude same না, amplitude will be more amplitude এর জন্য ড্র করো, আমরা more amplitude এর জন্য একবার ড্র করব। ওকে ফাইন, সো মোর অ্যামপ্লিটিউডের জন্য আমরা ড্র করব। টেস্ট হচ্ছে যখনই তারা বলবে হাই ফ্রিকোয়েন্সি, তখন চেষ্টা করবা হাফ ওয়েভের মধ্যে একটা কমপ্লিট ওয়েভ ড্র করা, তাহলে তোমরা যেটা করতে পারবে সহজে ড্রয়িংটা করতে পারবে। দেখো মোর অ্যামপ্লিটিউড, see the amplitude is more and frequency is more, right? Initially this was A and this is wave B, right? যদি তারা বলতো লেস অ্যামপ্লিটিউড হাই ফ্রিকোয়েন্সি, তখন আমরা কি করতাম খেয়াল করো, এই কি এর মধ্যে আমরা ছোট করে ড্র করব,
You see? Sir, zigzag line is zigzag line. See, the small one is the smaller amplitude and a smaller frequency, right? So কি করতে বলতেছে এটা আমাদেরকে বুঝে ফেলতে হবে। যদি তারা বলে অ্যামপ্লিটিউড বাড়াই দিতে, আমরা y axis এ আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন এক্সটেন্ড করব এটা। যদি বলে যে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াই দিতে, তাহলে আগে যদি গিভেন তো থাকে লেটস সে এই পর্যন্ত একটা ওয়েভ, এর মধ্যে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াই দেব, তার মধ্যে দুটো ওয়েভ ড্রপ লেটস সে। যদি বলে ফ্রিকোয়েন্সি কমাই দিতে, তাহলে একটা ওয়েভ থেকে আমরা কি করব, লেটস সে ফ্রিকোয়েন্সি আমরা কমাই দেব, আমরা কি করব, লেটস সে দিস ইজ দি গিভেন ওয়েভ, হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি কমাই দেব, তখন আমরা যেটা করব এই দুটো মিলে হাফ ড্রপ করছি, হাফ। You see, so this is it. So I made the frequency less, right? So that's how we're gonna work with the change in frequency and change in amplitude to display the waves. Okay, let's come to the point. Next point. Ki bolteche tara ekhane? Next point bolteche draw a wave shape to represent a sound wave. Label this C, add a second wave to represent a louder sound. Label this D. So louder sound draw korte hobe, right? এখানে আমরা অলরেডি একটা করছি, বাট স্টিল আমরা এখানে আরেকবার একটা করি। সো ওয়েভ সি আমরা ড্র করব। লেটস সে দিস ইজ দি ওয়েভ সি। ইম্পর্টেন্ট একটা উইয়ার্ড করলাম। এনিওয়ে লাউডার সাউন্ড প্রোডিউস করতে বলতে হবে। সো দিস ইজ সি। লাউডার সাউন্ড মানে হচ্ছে লেটস সে অ্যামপ্লিটিউড ইজ লাউডার, frequency is the same, so this is the louder sound. Done. This is D. Yeah. Yes. Okay. Next. Number 4. The diagram shows a range of frequency 5 Hz থেকে 200 Hz পর্যন্ত. Copy the diagram, shade and label the range of frequency that we can normally hear. So for a normal human being, we know the audible range is 20,000 Hz কি এটা মিনিমাম আমরা শুনবো 20,000 Hz to 2,000,000 Hz. What is the range? Range has to have a minimum limit and the maximum limit, right? So what's the minimum limit? Minimum কতটুকু শুনতে পারবো আমরা? চারটা অপশন দিই তোমাকে, হ্যাঁ? 2 Hz, 4 Hz, 6 Hz, 8 Hz, none of them. 4 Hz. None of them. 2. No. None of them. 20,000 Hz is the maximum. It is the 20, right? So you need to say that 20. None of them I give an option, right? So it is 20 to 20,000. So this is the audible range. So আমরা কোনটুকু লেভেল করব? 20 থেকে 20,000 পর্যন্ত যে ইয়াটা আছে আমাদের, এটাকে আমরা লেভেল করব। Next, on your diagram, label the region known as ultrasound. Ultrasound এর definition কি ছিল? Sound below the audible range, right? No. Sound above the audible range. So 20,000 এর উপরে যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো রয়েছে, এদেরকে আমরা কি দিয়ে লেভেল করব? Repeat. Ultrasound. যদি বলতো ইনফ্রাসাউন্ড, তাহলে 20 Hz এর নিচে যেগুলো রয়েছে, এদেরকে আমরা লেভেল করতাম as infrasound. Okay. Next question, number 5. Are we clear up to 4? Baba? না, এটা তুমি ক্লাস লেকচার থেকে দাও। ক্লাস লেকচারে খুব সুন্দর করে দেওয়া থাকে, ওকে? বাসায় গিয়ে ক্লাস লেকচার দেখতে হবে, তাই না? আর অথবা যদি নামাজ পড়তে না যাও, তুমি নামাজ পড়ো, আচ্ছা ঠিক আছে, নাহলে বলতাম যে ঠিক আছে তুমি সলা ব্রেকে ড্র করো। Number 5. Copy and complete the table with which describe different regions in sound wave. Write compression and rarefaction in the correct box in the first column, where particles of the columns are spread out. Spread out compression and rarefaction. Of course, rarefaction. Where particles of the mediums are squashed together. এখানে কি হয়? Compression. Correct. Number 6. Sounds are provided by vibrating object. When a sound instrument such as a trumpet produces sound, what is it made to vibrate by the player? এটা আমরা কিন্তু সলভ করেছি, রাইট? এটা আমাদের কোশ্চেনে ছিল, সলভ করতে আমরা বলেছি it is the air column. Number B. When a string instrument such as violin played, what is that is made to vibrate by the player? String itself, right? Number C.
Describe how the sound from the instrument travel through the air to the listener's ear. আর 3 মার্কস ছিল, আমরা বলেছিলাম যে from a vibrating object it generates series of compression and rarefaction region, and through that it oscillates the medium along the direction of the wave's propagation, and it reaches our eardrum, and our eardrum oscillates accordingly, so we hear the sound. Right? Come on. Next, number 7. The vibration of sound can be detected using a microphone and then displayed on an oscilloscope screen. The diagram shows 3 such traces, A, B, and C, right? Which trace shows the loudest sound? Explain your answer. আমরা বলেছিলাম it is A. Explanation টা কি? Higher the displacement from the equilibrium. এভাবে বলতে হবে, or amplitude. Higher the displacement from the equilibrium, or higher the amplitude, higher the sound. Louder the sound. Still. Next, number 8. Describe a method for measuring the speed of sound in air in the laboratory. What measurements are made and how is the speed of sound calculated from them? So আমরা বলেছিলাম যে এই এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্য আমাদের কিছু জিনিস লাগবে আমাদের ল্যাবরেটরি। কি কি? 2 pieces of wooden blocks, right? Number 2 microphones. Number 3, a special device, a special timer that will start with the sound received and end with the sound received with the second microphone, and we'll be needing a measuring tape, right? Or 2-3 tables, right? এটা দিয়ে আমরা কিভাবে করেছিলাম এক্সপেরিমেন্টটা? আমরা বলেছিলাম উডেন ব্লকটা ফার্স্ট মাইক্রোফোন এবং সেকেন্ড মাইক্রোফোন একটা অ্যালাইনমেন্টে ছিল, একটা স্ট্রেইট লাইনে ছিল, রাইট? আমরা যখন উডেন ব্লকটা দিয়ে সাউন্ড প্রডিউস করেছিলাম, like we clap, just simply clap, এরকম উডেন দুটো ব্লক নিয়ে, let's say this is one wooden block and this is another, okay, we produce a sound. Now this sound should take some time to travel from one distance to the another, right? So আমাদের পারপাসটা ছিল যে আমরা সাউন্ডের জন্য একটা পার্টিকুলার ডিসটেন্স এবং পার্টিকুলার টাইম এই ডিসটেন্স ট্রাভেল করতে এটা বের করে ফেলবো। সো আমরা তাদেরকে একটা নন ডিসটেন্সে রেখেছি within the measurement of the measuring tape. Let's say it is excuse me let's say it is 0.1 meters, okay? So 0.1 meters, or let's say it is 1 meters or 2 meters or 5 meters, এরকম একটা ডিসটেন্সে রেখে আমরা কি করেছি? সাউন্ড প্রডিউস করেছি। So microphone 1, since it was closer to the source of the sound, it will receive the sound first, and thus timer will turn on, and later on sound will travel through in this, or it will travel forward, and the second microphone will receive the sound, and once the second microphone receive the sound, the timer will stop. Now we can take the record of the time travel from the microphone 1 to the microphone 2 for the sound wave, right? And with that record, we have 2 records needed. 1, the distance it travels. Number 2, time it takes to travel that distance, right? So now we can use the equation speed is equal to distance divided by time to get the speed of sound wave traveling through the air, right? Sound is traveling, and we have it all to go away. Suppose there is a sound in India or America, like yes, you tell me that একটা এনার্জি যখন বলবো, because it's a lot of a lot of distance কেন আমরা শুনতে পাই না? too high speed. What? It will It's a speed to limited the amount of time. first and foremost, আমি তোমার অ্যান্সারটা ক্লিয়ার। ধরো তুমি পুকুরের মধ্যে একটা ঢিল ছুড়লে, অনেক বড় একটা ঢিল ছুড়লে, এটা একটা ওয়েভ জেনারেট করবে। এই ওয়েভটা কোথায় সবচেয়ে বড় অ্যাম্পলিটিউড তুমি দেখবা? যেখানে ঢিলটা ছুড়ছো, নাকি পুকুরের একদম পাড়ের দিকে যেখানে ছুড়েছি ওইখানে উঁচু ঢেউটা দেখবো, তারপরে ঢেউটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসবে? এটা কি শুধু একটা ডিরেকশনে ওয়েভটা ট্রাভেল করবে নাকি সব ডিরেকশন? তাহলে সব ডিরেকশন যখন সে যাচ্ছে তখন তার ওয়েভটা কেন আস্তে আস্তে, ওয়েভের হাইটটা কেন কমে যাচ্ছে? Because it is actually transferring energy, right? But why the amplitude is decreasing? Or even let's say somebody is talking there, আমরা একটু চুপ করে শোনার চেষ্টা করি তো কোনো টিচারের লেকচার শুনতে পাই। এসি শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি, তাই না? অন্য কোনো টিচারের শব্দ শুনতে পাচ্ছি?
You heard Hafiz sir? Okay, let's say we barely heard Hafiz sir. কত দূরে আছে বলুন? পাশের রুমে। কেন শুনতে পাচ্ছি না? Obstacles. Because there are obstacles, right? Or there are other sources of energy, but hold on. অন্য কোনো শব্দ শুনতে পাই না, আমরা একটু চুপ করে থাকি। Horn, right? See, গাড়ির হর্ন, বাইকের হর্ন, এটা কোথায়? হাফিজ স্যারের কাছাকাছি না হাফিজ স্যার থেকে দূরে? হাফিজ স্যার থেকেও এটা দূরে। Come on, it cannot be. তাহলে এই হাফিজ স্যারকে শুনতে পাচ্ছি না, দূরেরটা কিভাবে শুনি? Let's say বিশাল বড় একটা থান্ডার স্ট্রাইক করলো, আল্লাহ মাফ করুন। এখান থেকে let's say 10 কিলোমিটার দূরে বা 5 কিলোমিটার বা 3 কিলোমিটার দূরে, আমি শুনতে পাবো না? বিকট শব্দ হবে না? ক্লাসরুমের মধ্যে শুনবো না? কেন? Lots of energy. This is one aspect যে এনার্জিটা বেশি, এটা বেশি দূরে ট্রাভেল করে। This is one. Second of all, এনার্জি বেশি থাকার জন্য যেটা হয় বা এনার্জি কম থাকার জন্য যেটা হয়, সবগুলো ক্ষেত্রে একটা অ্যাসপেক্ট কাজ করে। অ্যাসপেক্টটা কি? এনার্জি ট্রাভেলস ইন অল ডিরেকশন, রাইট? সো অল ডিরেকশনে ট্রাভেল করার অর্থটা কি? যতই সে সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করবে তত সে উইক হতে থাকবে, তাই এনার্জিটা কমে যেতে থাকবে, বিকজ ইট ইজ স্প্রেডিং অল দ্য ওয়ে। সো একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট গুলোতে তার এনার্জি কমে যেতে থাকবে। তুমি কি বুঝতে পারছো? ধরো প্রথম ওয়েভটা জেনারেট হলো, আমি একটা লেটস সে পুকুরের মধ্যে একটা ঢিল ছিল, খেয়াল করেছি, গুড কোয়েশ্চেন, ইটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। পুকুরের মধ্যে আমি একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলাম, এরকম একটা ঢিল পুকুরের মধ্যে ছুঁড়লাম, তো প্রথমে একটা ওয়েভ জেনারেট হবে, এরকম একটা ওয়েভ, এই তো। সো ফার্স্ট ওয়েভটাতে যে এনার্জি আছে, সেকেন্ড ওয়েভটাতে সেম পরিমাণ এনার্জি নাই। কেন? বিকজ এই ওয়েভটা এতটুকু জায়গা নিয়ে গেছে and it is spreading a little, right? এবার চিন্তা করো, থার্ড ওয়েভ যেখানে জেনারেট হবে এখানে এনার্জি আরো কম হবে, ফোর্থ ওয়েভ যেখানে জেনারেট হবে এখানে আরো কমে যাবে, ফিফথ ওয়েভ যেখানে জেনারেট হবে it will be less, right? তাহলে আমরা যদি একটা পার্টিকুলার ডিরেকশন, লেটস সে you talk about এখানে হচ্ছে কি this is আমেরিকা, yes, আমেরিকা থেকে আমাদের পজিশনটা হচ্ছে লেটস সে এই ডিরেকশন এই দিকে, একটা পার্টিকুলার জায়গায় একটা অনেক ডিসটেন্স পরে হচ্ছে আমাদের এই পজিশন। না, এখান থেকে যখন এনার্জিটা স্প্রেড আউট হচ্ছে, হতে 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 এই পয়েন্টে এসে সামনের দিকে আর এনার্জি স্প্রেড করার মতো কিছু নাই, বিকজ ইট ইজ অলরেডি ডান, ইট হ্যাজ ইউজড আপ অল ইটস এনার্জি, রাইট? অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার জায়গা থেকে এনার্জিটা যখন সামনের দিকে ট্রাভেল করতে থাকে, স্প্রেড আউট হতে থাকে, সেটা এনার্জিকে ডিস্ট্রিবিউট করতেছে বলে সেটা এনার্জি লস করতে থাকে, এবং এই সাউন্ড এনার্জিটা অন্য এনার্জিতে ট্রাভেল হয়ে যায়, ট্রান্সফার হয়ে যায়, রাইট? এই জন্য এটা সামনের দিকে ট্রাভেল করতে পারে। কতটুকু ট্রাভেল করবে? ডিপেন্ডিং অন ইটস ইনিশিয়াল এনার্জি, সো এন্ড দি ব্যারিয়ার্স ইট ইজ ফেসিং, রাইট? সো তাহলে ক্লোজার একটা সাউন্ড, অনেক ক্লোজার, এটাকেও আমরা হয়তো শুনতে পাচ্ছি না। লেটস সে the ants are talking within themselves. Can you hear them? Why? Because they have less energy. Very less energy and very less frequency to hear, right? Right? Or let's say মশা একদম কানের কাছে না আসলে একটু দূরে, লেটস সে ওইখানে মশা উঠতেছে, এটা কি আমরা শুনতে পাই? কেন? বিকজ সে যতটুকু এনার্জি প্রডিউস করতেছে, ওই এনার্জিটা আমার কাছে আসার আগেই, রাইট, ও আমার কাছে আসার আগেই তার এনার্জিটা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সাউন্ড ওয়েভটা, রাইট? বাট দূরে একটা বাইক হর্ন দিচ্ছে, এটা আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে, একটা গাড়ির হর্ন দিচ্ছে, এটা আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে, কেন? বিকজ ইট হ্যাজ হাইয়ার এনার্জি। তাহলে কতটুকু ডিসটেন্স এটা ট্রাভেল করবে, দ্যাট ডিপেন্ডিং অন দি এনার্জি ইট হ্যাজ। সো আমেরিকান, সবগুলো আমেরিকানকে ধরে যদি আমরা একসাথে পিটু ফেলি, ফাতিমা আছে এখানে অবশ্য, ফাতিমা এসব এক্সাম্পল পছন্দ করে না, এই সমস্যা নাই, লেটস সে সবাইকে একসাথে পিটু, সবাই একসাথে চিৎকার দেব, যদি তারা এনাফ এনার্জি তৈরি করতে পারে, আমরা যদি এনাফ ফোর্সে ওদেরকে পিটাইতে পারি, ওরা যদি এতজন চিৎকার দেয় যে লেটস সে একটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আরেকটা ডিস্ট্রিক্টে এই সাউন্ডটা রিচ করবে, it may be possible, but what I'm saying is it depending on the energy and it depending on the distance you are from the source, right? So more the distance, more the energy required to travel, and not more, actually it has to be few times more, because energy per square, it is actually decreasing, right? Like area to আমরা increase করতেছে with the 4 pi r square, right? So এই যে pi r square স্টাইলে যে তোমার এনার্জি করবে, ডিক্রিজ করতে থাকবে, এটার জন্য তো আমাকে অত টাইমস এনার্জি ইনক্রিজ করতে হবে ফর আ সিঙ্গেল আপ, রাইট? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বলো।
It's related to biology. If it exceeds the audible range, we will not hear it. But sometimes our ears need to get too high sound. That's biology question, I'm saying. And not necessarily all the time biology can answer all the questions, because science doesn't answer actually majority of the whys. They can't. We have 20 minutes left. Okay, আমি ক্যামেরা অফ করছি, আমরা পরের চ্যাপ্টারতে মুভ করব। Let's switch to the new chapter. তো শেষ তো কোনগুলো? 10, 11. ও 10 11 আছে নাকি? I'm so sorry. Right. 9 করেছে আমরা, দেখো তো which material? 9 করেছে আমরা। 10 right 10 করি না, তাহলে আমি কেন স্ক্রিন শেয়ার দিলাম? স্টপ শেয়ার, আবার ক্যামেরা অন করে নিই। ঠিক আছে, নাম্বার 10 এই ফোন নিচে রাখতে হবে বাবা। হ্যাঁ, ফোন নিচে রেখে চেক করতে হবে। রাইট, I don't trust you. মানে না, দুঃখ পাওয়ার কিছু না। এটাই definition of trust is this. মানে in terms of general behaviors to a Muslim, you can't mistrust. It is allowed. তুমি কাউকে সন্দেহ করতে পারবে, but in terms of I mean, let's say exam hall, let's say class period, right? এখানে আমরা তোমাকে ট্রাস্ট করতে পারবো। তুমি হাতে ফোন নিয়ে তুমি দেখবা না, আমি তোমার ফোন অ্যালাউ করছিলাম টেবিলে রাখবা। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, নাম্বার 10, boat is using echo sounding equipment to measure the depth of the water at the needed, as illustrated in the first diagram. The equipment in the boat sends a short pulse of sound downwards and detect the echo after a time interval of 0.80 seconds. Describe how an echo is caused. When sound is being reflected as well. Right. So echo কিভাবে প্রডিউস হয়? আমরা যখন সাউন্ড প্রডিউস করি এবং এটা যখন সামনের দিকে ট্রাভেল করে কোনো একটা ব্যারিয়ার থেকে ব্যারিয়ার পে রিফ্লেক্টেড হয়ে আমাদের কাছে ব্যাক করে, এইটার থ্রুতে অ্যাকচুয়ালি ইকোটা প্রডিউস হয়। এটা ছাড়া ইকো প্রডিউস হবে না। There has to be a sound wave and there has to be a barrier at a certain minimum distance away, so that sound wave can reflect backward. Are we clear? Make sense? তাহলে ইকো প্রডিউস করার জন্য শর্ত দুইটা। এই আমরা যদি এখানে চিৎকার দেই, অনেক জোরে, লেটস সে অনেক জোরে চিৎকার দিলাম, এটা কি আমরা ইকো শুনতে পারবো? But খালি রুমে তো শোনা যায়। খালি রুমে শোনা যায়, রুমটা একটু বড় হতে হবে। সো দ্যাট ইজ আ মিনিমাম ডিসটেন্স। এটা আমাদের রাইট, এই আমাদের একাডেমিতে কোনো রুমে ইকোটা হবে না। এটা একটা সার্টেন মিনিমাম ডিসটেন্স আছে। এটা আমাদের সিলেবাসে নেই, তবে এটাকে ইন্ট্রোডিউস করছি না। না, ওয়াশরুমে হবে না। নাকি শিওর? এখানে কথা বললে ওয়াশরুমে কেউ প্রডিউস হয় নাকি? ওয়াশরুমে কথা বললে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি নেক্সট দিন ওয়াশরুমে একটু চিৎকার করে দেখবো কাজ হয় উজু করতে গেলে। তোমরা দুষ্ট আছো বুঝছো, কবে আমাদের পাশায় দিবা? দেখা যাচ্ছে আমি ওয়াশরুমে গিয়ে চিৎকার দিলাম, সবাই দৌড়ে আসছে। কি হয়েছে? আমার স্টুডেন্টরা বলছে ওয়াশরুমে নাকি ইকো হয়, এই জন্য আমি ট্রাই করে দেখলাম। সবাই ভাবছে যে সব ফিজিক্স টিচার পাগল, দেখছিলাম ভাবছিলাম আপনি একটু ভালো, দেখি আপনিও। এনিওয়ে, আমার অবশ্য ভাবনা ডিফারেন্ট ছিল। আমি যত ফিজিক্স টিচারকে দেখছি কারো মাথায় চুল ছিল না। ভাবতাম যে ফিজিক্স টিচারদের মাথায় চুল থাকে না। পরে ভাবতাম যখন ডিসিশন নিলাম যে ফিজিক্স টিচার হবো, তখন চিন্তা করলাম হায় হায় আমার তো চুল উড়ে যাবে। I did linked, but then I correct my concept because I know that it's not linked with the teaching physics or something. It depends. It depending on it depending on the how deep you can think about something, right? More deep you think, more whiter your hair will be. তোমার চুল পাকা শুরু করবে যত তুমি চিন্তা করবে। It is scientifically proved, but চুল ওঠার বিষয়টা এখানে আমি জানি না যে এখানে চিন্তার সাথে চুল ওঠার বিষয়টা আসলে কতটুকু লিঙ্কড। চুল পড়ে যায়। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা না এখন ছুটি। The speed of sound in water is 1500 meters per second. Calculate the distance travel in meters by the sound in 0.80 seconds. এটাকে আমরা সলভ করেছি।
করেছি সব ইয়েস তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে 1500 Wait, sir. Question. রাইট এটা কোশ্চেন পেপারে ছিল বাট অন্যগুলো না রাইট এটা আমরা করেছি ঠিক আছে অ্যান্সার কত ছিল আমি আনসার পাইছি এটা হচ্ছে 19.7 না চিন্তা কর পুরনো কপিটা right distance is equals to what speed into time so speed is 1500 into 0.4 0.4 right so it's I think 600 meters দেখো তো মাল্টিপ্লাই করো ক্যালকুলেটর ইউজ করো সবাই ক্যালকুলেটর কি মাল্টিপ্লাই করব 1500 into 0.4 600 most probably দেখো তো আফরিন ফাতিমা হ্যাঁ হ্যাঁ 600 1500 into 0.4 600 na 600 meters right so 600 meters is the correct answer তারপর তারা বলেছে state the depth in meter of water under the boat right so আমরা কিন্তু কি করলাম depth of the matter কিন্তু already right ও না তারা শুরুতে যেটা বলেছিল খেয়াল করো speed of the sound in water is 1500 meters per second calculate the distance traveled in meters by the sound in 0.80 seconds 0.80 seconds say it will be 1200 meters কেন it's just multiplication of 0.80 and 1500 কেন তারা বলেছে if the speed is 1500 meters per second 0.8 সেকেন্ডে সে কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে তো সিম্পল ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে 0.8 সেকেন্ড তার সময় লাগছে টু গো ব্যাক এন্ড কাম ফরওয়ার্ড তাহলে ডেপথ কত এটা কিন্তু তারা বের করতে বলে না যেটা তার পরের কোশ্চেনে বলেছে state the depth in meters of water under the boat so depth is actually half of the distance it has traveled because sound has to travel from the the ship to the depth of the sea which is the sea bed and it has to return to the ship again right so it is covering the double distance so distance has to be halved to calculate the depth between or the height between the seabed to the ship তুমি কথা বলছো ক্লিয়ার ক্লিয়ার না হলো বলো আবার বুঝাবো না এটা মানে হচ্ছে স্যার বুঝি নাই না ঠিক আছে ভালো করে বুঝো বোঝার চেষ্টা করো একটা হচ্ছে যে আমি এখান থেকে একটা পিং পং বল নিয়ে দেয়ালে ছুড়ে মারলাম স্পিড ইজ লেটস সে 2 মিটার পার সেকেন্ড পিং পং বলটা রিটার্ন করে আমার এখানে ফেরত আসলো টাইম নিল 2 সেকেন্ডস তাহলে স্পিড যদি 2 মিটার পার সেকেন্ড হয় টাইম যদি 2 সেকেন্ডস হয় আর লেটস সে টাইম ইজ 3 সেকেন্ডস তাহলে ওইখান থেকে এইটার মাঝখানে ডিসটেন্স কতটুকু with the equation we can calculate what is the equation regarding speed distance and time speed equals to distance by time আমি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি কি ডিসটেন্স so distance is equals to speed into time speed কত ছিল 2 meters per second time কত ছিল 3 seconds তাহলে what is the distance it has traveled between this time 3 into 2 6 this time মানে কি আমি ছুড়লাম এবং সে আমার কাছে রিটার্ন করলো এই দুটোর মাঝখানে সে কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করেছে 6 মিটার মানে কি আমার হাত থেকে দেয়াল থেকে আবার আমার হাতে সে পৌঁছালো এই ডিসটেন্স হলো 6 মিটার আমি যদি বলি আমার হাত থেকে দেয়াল পর্যন্ত কতটুকু ডিসটেন্স we can calculate 3 মিটার কেন এখান থেকে দেয়াল থেকে এখানে যে ডিসটেন্স এটাকে হাফ করলে এখান থেকে দেয়ালের ডিসটেন্স পাওয়া যাবে রাইট so it is they just halved it you understand একটা সাউন্ড right একটা সাউন্ড খেয়াল করো ওমার শিপ লেটস সে ইট ইজ দি শিপ বটম অফ দ্য শিপ থেকে এই গ্রাউন্ডে সে রিচ করলো আবার গ্রাউন্ড থেকে শিপে রিটার্ন করলো তাহলে এখানে কতটুকু সময় লেগেছে 0.80 সেকেন্ডস 0.80 সেকেন্ডস এ কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করতে পারে স্পিড ইনটু টাইম স্পিড কত 1500 ইনটু 0.8 what is it then 1200 মিটারস তাহলে এই হাইট থেকে এই পর্যন্ত আবার এখান থেকে এই পর্যন্ত যদি সে 1200 meters soil how much is this much just 1200 divided by 2 it is 600 that's it clear okay fine আমাদের হাতে 2.5 মিনিট টাইম আছে 2.5 মিনিট আমরা কমপ্লিট করব তারপর সলা ব্রেক নিব তারপর সময় থাকলে আমরা রিটার্ন করব number B the boat is sailing away from the shore the depth of the water increases uniformly with distance from the shore copy the axis shown in the diagram sketch a graph that shows how the time travels to here the echo might change as the distance from the shore changes so start from here right it's going to increase all the time it's not going to start from zero because echo শোনার জন্য আমি zero টাইমে পারবো and distance cannot be zero right
it has to start from a non-zero value. Neither it will touch x-axis nor it will touch the y-axis. X-axis right মাঝখান থেকে নিতে হবে গ্রাফটাকে মাঝখান থেকে নিতে হবে, and it has to increase all the way. কেন? because depth যত বাড়তে থাকবে সময় তত কিভাবে বাড়বে? টাইম তো যাচ্ছে না। It will be just double or it will be just like let's say time is 1 to 2, it has just doubled, and 2 to 3 it has increased by a factor 1. তাহলে ডেপথটা কি ফ্যাক্টর 1 ইনক্রিজ করবে নাকি ডেপথ ফ্যাক্টর 2 ইনক্রিজ করবে, ডেপথ হাফ ফ্যাক্টর ইনক্রিজ করবে? কেন? distance from the shore, let's say distance from the shore is 1 2 3 4 5 এভাবে ইনক্রিজ করছে, time interval to here to you go, will that be 1 2 3 4 5 as well? কেন? because for a single distance time will be doubled, right? depth যতটুকু আছে time will be doubled, because এখানে speed এবং time এর রিলেশনশিপটা কিন্তু এরকম, because echo is something is going forward and coming back. So depth যদি 1 মিটার ইনক্রিজ করে টাইমটা 2 মিটার ইনক্রিজ করবে। এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে, যেটা তোমার পরের কাজে লাগবে। হ্যাঁ, এই জন্য তো আবার লাগাই দিবা আর উঠাবো। যারা ফর্মুলা ইউজ করে হ্যাঁ, যারা ফর্মুলা ইউজ করতে হয় তাহলে জানে। হ্যাঁ, ওকে, লেস দ্যান 1 মিনিট লেফট। আমরা ঠিক আছে, আমরা শেষ করলাম আজকের মতো এখানেই। আফরিন, আমরা সবা ব্রেক নিলে আর রিটার্ন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ইটস 5:52, 8 মিনিট সময় আছে, মাগরিবের নামাজ 8 মিনিটে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, এন্ড বাই দেন দ্যাট উইল বি ইন ফর টুডে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।